সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম কমিউনিটি ম্যাটার্সে। আজকে আমরা কথা বলছি বৈশাখী মেলা 2017 নিয়ে, যা কিনা অনুষ্ঠিত হবে আগামী মাসের 14 তারিখ ওয়েভার্স ফিল্ডে, which is very close to Whitechapel and Bethnal Green as well. This particular event is organized by Tower Hamlets Council and NTV Europe is the broadcasting partner. And today I'm very delighted to be accompanied by Mayor John Biggs, who is Executive Mayor for Tower Hamlets Council. Thank you very much, Mayor John Biggs, once again for joining us today and talking about how excited you are regarding this particular event and what are the preparations from Council as well. So thank you once again for joining us. And on my left hand side, I have Mr. Dewan Syed Abdul Rob, who is founder and managing director of Eastern Logistics. Thank you very much, Dewan bhai amader sathe, Rob bhai amader sathe aজকে join korar jonno. Once again we are talking about Mela, Boishakhi Mela, যেটা কিনা হতে যাচ্ছে 14 তারিখ ওয়েভার্স ফিল্ডে, আগামী মাসের 14 তারিখ ওয়েভার্স ফিল্ডে। তো on previous segment we were talking about how excited you are, a little bit of preparation from council as well. This segment will try to focus more about the preparation from council particularly, and also the same time, you as a local resident, you as a local businessman, আপনাদের কি ডিমান্ড গুলো, হ্যাঁ আমরা এই সব নিয়ে এই সেগমেন্টে কথা বলবো আর কি। তো if I start with you, Mayor John Biggs, if I call you Mayor Biggs, if that sounds okay with you, if I call you or Mayor Mayor Biggs, I think. Go on. Mayor Biggs. If I call you Mayor Biggs, you said council has taken enough risk analysis, particularly moving this even from Victoria Park to Weavers Field. We want to know more detail about the preparation, starting from security, safety, well-being, and in case if it doesn't goes okay the way you have planned, so what are the measures that will be in place in case of emergency or things like that? Well, there shouldn't be an emergency, but you're quite right that in order to have an event like this, if you just turn up as a visitor, it just looks like an ordinary event, and it is, but the organising is very time-consuming, very complicated. You have to give a licence for the event, so you have to apply to the council for a licence to hold the event, and as part of that licence you need to satisfy criteria about evacuation, about safety, about crowd control, about the equipment, and then before it opens it has to be inspected by our safety inspectors, and we obviously then have to work with the police. We include our own security people. We then need to think about how you provide security for the performers who need to be given proper facilities. So the whole thing takes a lot of organising. The great thing about being mayor is I don't have to do any of that. So I can just say, please put on the Mela, and people do a lot of work, and I'm very grateful for them doing it. But there's another part of this then, which is we've got a community-based organising group. So we have a reference group, if you like, of local business people, local cultural people, local media people, who are working on the programme and how it might work. They talk about things like the pricing for the stalls, because if you're making money to help pay for the event, then if it's a big business, then they might be able to pay a lot of money for a stall. If it's a small cultural business that's working on a charitable basis, they might pay very little money. So you need to get the finances in place, and so it's quite complicated. And I'm really grateful for the support from the community, and of course from our sponsors, in order to our media partners, in order to make this a successful event. Thank you, John. Do you think this sort of event bring people together, social cohesion I'm talking about, despite the political differences, despite the differences in our community? Do you think this sort of event bring people together? Well, I hope so, and I hope I think hopefully it will have support from across the whole council, and I think it does. I think it's recognised that the East End of London, Tower Hamlets, the East End of London, is a diverse area where we need to celebrate the different cultures of different communities, and that the Mela is a very, very important part of the history and the modern history of our area. Hopefully also it helps to provide a reference for people in the local community. We were talking during the break about the fact that there are so many young people from the Bangladeshi community in the East End who will, in some cases, never visit Bangladesh.
In other cases, they might visit, once or twice in their childhood to visit grandparents or relatives or to have a look at the place. And for them, it's like a foreign country, whereas for their parents' generation, it's a far more mixed experience. So how does the Mela celebrate that as well? And how does that bring Bengali culture to the Londonis, as they're sometimes called, the kids who grow up here and who have one foot in Bangladesh and one foot here? So how does it provide a strong piece of glue for that? But also, I think it's about the fact that in East End of London, we always ask people how they enjoy living in East London, and the vast majority of people in East London say they like the cultural diversity and the mixture of the place. So celebrating Bengali culture is an important part of that. Thank you for that. So you saying that particularly this sort of event will bring community together, and also at the same time reminding those young people about their heritage, about their identity. Yes, I hope so. Yeah, it is a predominantly South Asian event. So, but if you look around the crowd, you'll find people who enjoy the mixture of cultures in the East End who attend as well. Thank you very much, John. রব ভাই, আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে আপনি এজ এ লোকাল, আপনার বিজনেস তো এখানে বেসড, আপনার বিজনেস, আপনি লোকাল রেসিডেন্ট, তা আপনি কি মনে করেন যে আপনি তো আমার বিশ্বাস যে গতবারও গিয়েছিলেন, তা আপনার কি মনে হয় যে কাউন্সিল থেকে এনাফ প্রিপারেশন আছে এই ধরনের ইভেন্টের জন্য? আমি মনে হয় আপনার কাছে যে সেফটি মেজারমেন্ট, আপনার ওয়েলবিং, তারপরে সবার জন্য ওই ধরনের এন্টারটেইনমেন্ট আছে কিনা, কি মনে করেন? আমি যেটা মনে করি, দেখেন আমরা কিন্তু জীবিকার তাগিদেই হোক আর ভালো থাকার তাগিদেই হোক আর নিরাপত্তার তাগিদেই হোক, আমরা মা মাটিকে রেখে এইখানে এসে যাই করছি, ভালো করতেছি, কম করতেছি, বেশি করতেছি, তারপরে আমাদের ভিতর থাকে আবার ওই মা মাটির মায়াই কিন্তু আমরা দেশের জন্য কাঁদি, নারীর টান যেটা বলে। এবং সেই নারীর টানের জন্যই বৈশাখ যখন আসে, ঈদ যখন আসে, পার্বণ যখন আসে, আমাদের মন কাঁদে। অনেকে কথা বলে যে বৈশাখ আসছে কিন্তু আজকে ছুটি নাই, ঈদ আসছে আজকে ছুটি নাই। তো বৈশাখী মেলা যখন স্টার্ট হলো লন্ডনে, তখন এটা হয়ে গেল আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির একটা প্রাইম মেইন গেট টুগেদার। সারা বছর সবাই ওয়েট করে, অনেকে আবার ওই ধরেন লন্ডনের বাইরে থেকে আসছে, তার সাথে কিন্তু সারা বছরে দেখা নাই, সে এখান থেকে ছুটি নিয়ে হলেও ওই ইভেন্টে দেখা হচ্ছে। So the family get together. And this is happening on Sunday, which is another good thing because people should be off on Sunday. Yes, এবং আপনার বৈশাখী মেলা শুধু যে আপনার বাংলাদেশি কমিউনিটিতে রয়ে গেছে এটা না, আমাদের পরিবেশে আর পুরো সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির এটা একটা প্রাণের মেলা। তারপর আমরা দেখলাম আপনার অনেক মাল্টিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন বা সিঙ্গাররা ডাইভার্সিটি সেলিব্রেট করতেছে এবং ভ্যারাইটি অফ আপনার পারফর্মার্স আছেন এখানে, লোকাল পারফর্মার বাংলাদেশ থেকে। জি আর গত বছর আমি তো মেলায় গিয়েছি এবং আমার কাছে খুবই ভালো লাগেছে এবং মনে হয়েছে একটা সাকসেসফুল। ফ্যান্টাস্টিক, বিকজ ওই ভিক্টোরিয়া পার্কে যেটা হয়েছিল এটা একটু বেশি বড়, তো তখন আমরা অনেক সময় খেয়ে হারিয়ে ফেলতাম। আর এখানে আসার একটা প্যাক্ট থাকে এবং আমাদের বন্ধু বান্ধব যা সবাই মোটামুটি এরিয়া মনে হয়, এবং ব্রিকলিন কাছে থাকাতে আমাদের ঐতিহাসিক ব্রিকলিনে হেঁটে আমরা এদিকে আসছি। এবং এনটিভি যেটা দায়িত্বটা নিয়েছে, দেখুন অনেকেই কিন্তু মেলাতে আসতে পারছে না, যদিও আমরা লাখ খানেকের উপর আমরা বাংলাদেশিরা এক জায়গায় হচ্ছে, সবাই কিন্তু আর তারপরেও আসতে পারছে এই এরিয়া থেকেই, লেট হলেন আপনার লন্ডনের বাইরে, স্কটল্যান্ডে বলেন, এনটিভি থাকাতে শুধু এখানে না, পুরা ইউরোপ সবাই দেখতে পাচ্ছেন। এবং আরেকটা জিনিস আমাকে বলেন যে মেয়র বলছিল যে এই ধরনের ইভেন্ট ইয়াংদেরকে রিমাইন্ডার দেয় তাদের কালচারাল আইডেন্টিটি নিয়ে। তো আপনি যদি 10 সেকেন্ডে বলেন যে এটা, আমি যেটা বলবো, আমাদের বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের একটা বিশাল পাওয়ার আছে, অ্যাডাপ্টিবিলিটি, যেটা আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারি সহজেই। লন্ডনে এসে কিন্তু আমরা ওই ট্রেডিশনাল বাঙালি রয়ে যাই, আমরা ব্রিটিশ কালচারের সাথে মিলে ব্রিটিশ বাংলাদেশ হয়ে গেছি। বাট এই ধরনের ইভেন্ট এই মনে করিয়ে দেয় এবং এই ধরনের ইভেন্ট একটা ব্রিজ মেইনস্ট্রিমের সাথে আমাদের কালচারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I will have to go for a break very soon, but what is your message for the community who wants to join this particular event, if you take this opportunity to invite them? Okay, well, the Mela is an exciting opportunity for people from across our communities in the East End, but particularly from the British Bangladeshi community, to celebrate culture, to have a good day out, and to enjoy themselves. So, I mean, I hope people have a great day there, and I hope it's a great success, and it helps to create a sense of Bangladesh in the UK.
Thank you very much. I hope people are listening, and I hope people will come to Mela to celebrate diversity, and particularly the Bangladeshi culture, and the young people, they will come to see how They will love it. How enriched their culture is. So thank you very much once again. Rob bhai, আপনার কি মেসেজ? আপনি যদি 10 সেকেন্ডে। আমার মেসেজ হচ্ছে, প্রথমে আমার যে আত্মীয়-স্বজন আছেন, বন্ধু-বান্ধব, সবাইকে বলবো আসার জন্য, এবং সবাইকে, এটা একটা অপূর্ব একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের কালচারের সেলিব্রেশন। সেম টাইমে আমরা যে এখানে আছি, একে আরেকজনের সাথে দেখা করার, নেটওয়ার্কিং এর, এটার মতো সুযোগ আর নাই। আর শুধু তো প্রোগ্রাম না, খাবার দাবার, তারপর সবকিছু মিলে, এক্স্যাক্টলি, কাপড় টাপড় থেকে সবকিছু কিনা যায়। এটা একটা মানে আপনার সকল বয়সের, সবার জন্য, for everyone. Thank you very much once again, both of you. On my final segment, I will have another variety of guests, those who will be either performing or those who are directly or indirectly involved with Mela. So thank you both of you once again, and I hope people are listening to what you guys said, and people will be joining us on Mela on 14th of May at Webersfield. So thank Sunday. you once again. It's my pleasure. Thank you very much. সুপ্রিয় দর্শক, আমরা যাব একটা বিরতিতে। বিরতির পরে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে পহেলা বৈশাখ নিয়ে। আমাদের সাথেই থাকবেন।